2 years after Russia's invasion of Ukraine, an estimated 500,000 soldiers on both sides have been killed or wounded. The scale of human suffering is staggering, and many towns on the Eastern Front now resemble a desolate moonscape. I watched the invasion unfold on my TV screen at home. But we've only really seen one side of this war. I wanted to see the other side. That's why I traveled to Russian-occupied Ukraine. I'm now on the front lines. And the sounds here are so much more terrifying than the sounds I heard in Donetsk. I was warned not to go in with the Russians. And some people ask, should we even be telling their side of the story? But when I found myself riding into battle with the Russian army, I began to think I might have gone too far over to the other side. But at that point, it was too late to turn back. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Нацистов замочите, всех их ноунеймов и прочих жалких педерастов не проблема. Я не даю интервью снимать. Бомбили, не бомбили. Я вот честно говорю, столько я людей встречал. Вы не нужны были здесь. This is a dangerous place. Вот. Вот так мы спим. Vladimir Putin has just ordered a partial mobilization for the Russian military, stepping up his campaign against Ukraine. It follows a counterattack in the northeast of the country that led to significant setbacks for his forces, and he warned the West not to come to Ukraine. I arrived in Russia a few weeks after Putin ordered a mobilization. The war had been going badly since the invasion. And according to the headlines, Ukraine seemed to be winning and could even win this war. I'd read all the reports on war crimes, but as I drove down from Moscow, I didn't really know what to expect. The Russian-occupied territory in the east of Ukraine, known as the Donbass region, had been under an effective media blackout, and it felt like I was crossing over into the dark side of the moon. My name is Langan. As a young foreign correspondent, I'd covered the breakup of the Soviet Union. That was more than 30 years ago, and this was my first time back in Russia. I'd finally been granted a press visa by the Foreign Affairs Ministry in Moscow, and I'd hired a local fixer from Donetsk in Russian-occupied Ukraine. Sasha was my translator and my eyes and ears. Big amount of trucks. The only problem was, I didn't know if Sasha was working for me or the Foreign Affairs Ministry in Moscow. Let's not do all of them, okay? Okay. Finish. Okay, you want me to stop? Yeah, just, it's not about us. If they check our footage, it means we're gathering information. Okay. Because small footage is small footage. Okay. Sasha, can I use the word war now, or are we not allowed? War? Am I allowed to use the word war? Officially, they don't say it, but the journalists don't care. Okay. I'm not pro-Kremlin. I can tell you how I feel it. I'm pro-Ukrainian. Really? I'm pro-Ukrainian, but Ukrainian government is against Ukrainian people now. Я
We're at the border now, so I have to stop filming. Yeah, stop. Okay. I've noticed you've put the Z on the window. Now, why is that? It will make it easier to get through checkpoints. Put the cameras up. And maybe some serious guys. These are local. Oh my God, these are Chechens. So I have to be careful? Oh, no, they're friends of mine. Really? Добрый день. Добрый. Да, аккредитация тоже донецкая. Через МИД провозили его, в Белгороде поработали, едем в Донецк. Да, пожалуйста, приезжайте. Спасибо. Oh, you can film now. The closer we come to Donetsk, the more this feels like a war zone. On my first night in Donetsk, the constant barrage of outgoing artillery fire and rockets sounded like rolling thunder on the horizon. That night, Russia unleashed cruise missiles across Ukraine, cutting off the power supply to over 1.5 million people. It was the beginning of Putin's campaign to rain down rockets on Kyiv and other cities in Ukraine. First day in Donetsk, so I've got all the home comforts, TV, lights, heating, can make my coffee, but no water, no running water there. I think the water comes on one day and then is off for 3 days, so we've got drinking bottled water in the fridge, and you have a shower, flush the loo, and then 3 days just face wash. But the good news is the sound in the distance of artillery fire, rocket fire, that's fallen silent today. And it was all outgoing, but it begins to fray on your nerves. В районе города Днепропетровск уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом, группировки войск, вооруженных сил Украины. I'd been told I wouldn't be allowed to show the truth. And the barrage of propaganda on Russian TV was a reminder of what I was up against. Уничтожен узел связи украинской группировки войск. There have been very few reports from Donetsk since the war began. And the locals feel their side of the story has been ignored. Тебя никто не снимает. Мне не тыкайте. Сейчас накатается, это не проходит. Пиши, иди. We decided to get off the bus. Знаем ваши вот. Hello. Приехал режиссер снимать у нас документальный фильм. Да. Ну, давно пора это делать. Снимать не только здесь. Нет. Как мы живем, как под обстрелами живем постоянно. She said, yeah, you should come before. We wait for you for a long time. Ходим и работаем под обстрелами постоянно. Да, уже не боимся, привыкли. Уже 9-й год, поэтому уже привыкли, знаем прилет, отлет. As far as the locals were concerned, Putin's invasion in 2022 was a continuation of the war that's been simmering here in the Donbass since 2014. Is he from Donetsk? Местный, ну, с Донбасса, ДНР. So Donbass? Да. У нас такая судьба, так оно получилось, что наши взгляды разошлись с Западной Украиной. Они хотели в Европу, мы хотели в Россию. Как-то так. Нейтраль не нашли. И когда ты сейчас здесь, и когда вернешься на передовую? Послезавтра.
Day after tomorrow. Ну, нас отпустили на 2 дня. So they had 2 days weekend. How was this weekend? Ну как проходит отдых? Я доволен просто. Я приехал к девушке, так что... After a popular uprising in Kyiv overthrew the pro-Moscow president in 2014, separatists here in the Donbass region launched an armed insurrection with the support of Moscow. More than 2 million Ukrainians living in the east voted with their feet and headed west. We can see Russia, and they put around good words like future, life, friendship, brotherhood, kindness, protection. After Putin's invasion, the occupied parts of eastern Ukraine were formally absorbed into Mother Russia. You can see names of Russian cities, and they are now mixed with cities of Donetsk People's Republic. It's like they all equal. You can see Mariupol there, other cities from Donetsk Republic, and also big and small cities from Russia, which are well known. Откуда вы? Where are you from? London. London. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. My father's from Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Из Ирландии. Из Ирландии? Ну, я не знаю, но из Лондона. Why is he reacting like that? What can he explain to me? Почему вы так отреагировали? Можете объяснить? Да то, что они поддерживают фашистов. How would he describe himself now? Is he Russian, Ukrainian? Да. Территория России. Ну, а теперь я думаю, что я в Советский Союз вернулся. So now he suppose he came back to Soviet Union. Putin's promise to rebuild the Russian Empire after the breakup of the Soviet Union resonated deeply with many people, both here and in Russia. The Great Patriotic War has been used as a propaganda tool to justify the invasion. Да, мы справляемся и так. Укронацистов замочите, всех их ноунеймов и прочих жалких педерастов не проблема. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков. Российские сторонники либеральной демократии, которые были... But this war was never about fighting Nazis. Putin was very clear about his real intentions: to prevent Ukraine from joining the EU and to stop the eastward expansion of NATO. Sasha and I were still trying to figure each other out. I like these Soviet-era elevators. He thought I might be working for London, and I knew he was under pressure from Moscow to keep an eye on me. But I was starting to warm to Sasha. He genuinely loves his country. He was born in Donetsk, and his auntie lives in Kyiv, but he's also loyal to the Russian motherland. It's a nice place, Sasha. Life on the borderlands here in Donbass was a lot more complicated than I'd imagined. Check water supply. Yeah, this is technical water. Yeah, shark-infested waters. Алло? Привет, Алена. В порядке, сейчас с Шоном, он меня записывает, как я с тобой разговариваю. Five minutes drive up the main boulevard, we reached the Soviet-built suburbs surrounding the city. The people here are living on the front lines. А куда именно прилетела? А прилетела на площадку. И повыбивала окна? Окна повылетала. Мы, знаете, как говорится, на той стороне тоже люди живут. И я не считаю их врагами. Там мои родственники живут. Понимаете? Но когда передают, что там это самое, я тоже плачу за них. И за своих плачу, и за тех плачу. Потому что власть, та, которая пришла, она нас никогда не любила. Восток.
Вот, и ангелы крепкие, сильные духом ополчаются вокруг вас и хранят вас. Вот. Вот так мы спим. Да. It was huge income. That's the next. Да, страшно. She didn't move. Страшно. Оттуда, когда свистит, так тоже не знаешь, куда оно упадет. Вот на мусорник иду и думаю, Господи, иду под кровью Всевышнего. Боже, помоги мне туда и обратно прийти. В целостности и в сохранности. She asking God for to be secure to throw out garbage when she go out. Так, товарищи. Где-то там посвистело. She heard the Туда. whistle Оттуда. of artillery. I did not hear too. Браты гостинцы шлют. Услышали, как свистит Ну снаряд, да. даже я не услышал. Вы не слышали. Много погибает. Очень вы... И детей много погибает. Вот. Вот это прилет хороший. Вот. Где-то рядом прилетело, да? Где-то вот с той стороны. Да. What's her name? Как вас зовут? Нина меня зовут. А вы украинскую вільно спілкуєтесь? Знаю, владею, если это самое. Ну, вы знаете, если ты на Украине родился, то оно все равно, хоть и хочешь, оно проскальзывает. I'll make Сейчас. the tea. Заварник. Заварник ему принести. Does she like her tea with a bit of lemon in? Well, have a doorbell. Да, Юля пришел. Сейчас. Yulia is Nina's granddaughter. She popped over for tea and wanted to meet me. I'm a journalist. My first specialist, Yeah. it was television, and I'm studying. Oh, I'm your colleague. yes. Well, it's lovely to meet you. Can you speak in Russian if you want? Мне просто сейчас... Ты живешь здесь неподалеку? Да, я живу здесь недалеко, где-то километр, может быть. Do you now stay at home more than you did before? All time at home. I'm tired. Уже сидеть дома, я хочу что-то делать. So you'll spend all day in your apartment with your family, your mother? Yes. If I want to go down, Yeah. I can погибну. She can die. Yes. А куда денешься? У всех нервы на пределе. But I'm just wondering if you're scared to go into town, but this feels more close. Ну, вообще, да, это так и есть, потому что линия фронта находится значительно ближе, чем в центр. Вот. Но здесь родная земля, если можно так сказать. What is your native land? Ukraine. Правильно? Ukraine. Украина, конечно. Я родилась в Украине, это моя страна, все равно. Несмотря на то, что сейчас поменялась политика, я все равно считаю себя украинкой. И для меня ничего не изменилось, и украинский язык для меня родной. Все, вся та культура для меня родная. Мой отец украинец, мама украинка. У меня есть, ну, как родственники, мои там прадедушки, прабабушки, они вообще с Западной Украины. Вот у бабушки из Киевской области, у дедушки моего из Запорожской области. Вот, Донбасс — это мультикультурный регион, что-то наподобие Соединенных Штатов Америки, например, или поэтому там я украинка, кто-то там азербайджанец, татарин, для нас это вообще не имеет никакого значения. Да. Спасибо. Спасибо вам. See you later. The next day I went to Moscow to renew my visa. But relations were now so bad between the UK and Russia, their foreign ministry insisted I could only do it in London. I wasn't sure if they would let me back in. I'm back now a few days. Hadn't turned my camera on until tonight. And there seems to be even more caution, more suspicion in the Interior Ministry now want to meet Sasha and me. Now they join a long list now. So there's the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Defence, the Interior Ministry, the FSB.
Hi, Sasha. 2 rockets, I think, quite big rockets. Are those incoming? Yes, yeah, I hear them coming. Maybe I'll come up. Well, be careful, because they're landing quite close. I don't want to stand by the window in my living room, so I've come into the corridor. That's quite a shock. And I feel embarrassed for those on the other side, because I've been sitting here listening to outgoing most of the time, barrages have been launched at targets in Ukraine and knocking out the infrastructure. And so large parts of Kiev and other cities in Ukraine are without electricity or power. Hang on, Sasha. Okay. Hello? Now, why you heard the rocket on my phone? Rockets, yeah. I heard it also from my window, from my apartment. So why? Surely most normal people would get in a car and drive away, not to. Sasha had arranged an embed with local forces. Formerly part of the breakaway Donetsk People's Republic, they'd been fighting since 2014, but are now part of the Russian army. Thousands of soldiers have been billeted in their little dachas on the outskirts of Donetsk. As we arrived at the dacha, the men were getting ready to go out on a mission. Мы втроем выйдем, а вы вернетесь обратно. Пока здесь побудете, с пацанами пообщаетесь, а мы пока пойдем погуляем. Могу чайку кофейку угостить. Спасибо. Что меня интересуется, вы местный, как вы можете представиться и как давно служите? Я не знаю, до этого говорить нет, потому как я 2001-2011 я служил в Украине моряком. So he was in the independent Ukrainian Navy. He's now fighting what's called the Ukrainian Army. Can you help me understand that? Честно, я сам не понимал и не понимаю, как так могло быть. Я вообще не собирался, но пришлось защищать семью, детей. What does he hope? Is he fighting now to be independent or to be part of Russia or? Ну и теперь ваша личная цель, чтобы быть здесь независимым или чтобы быть частью России или? Частью России. Быть россиянином. Can I ask, is he tired of this war? Устали. Уже возраст не тот. Ну, что делать? Родина в опасности. Так что от войны быстро устаешь. What's he fighting for? Чтобы эти не прошли, не разбили, не разграбили, не разворовали, блин. Потому что отступать нам некуда. Как-то так. А это что-то похожее на прилеты было. Да-да. The local fighters have been dismissed as pro-Russian separatists and collaborators. But they would argue it was the revolution in Kiev in 2014 that overthrew the elected president at the time, who was pro-Moscow. Вообще это, Проф, расскажи, это с бывших украинских позиций. Они текали, бросались. Yeah, the NATO.
But there is a darker side to the pro-Russian fighters in Ukraine. The Wagner Group was originally set up to pursue Putin's proxy war in support of the separatists in 2014. Some of these men joined the Wagner Group and were still with them at the time of the invasion. He supposed it was some military companies. It wasn't Ukrainian army near Kiev fighting them. Yeah, but what were they doing in Kiev? I didn't know the DNR were there. They were in Wagner. Ah. Can I talk about that? Да, холодно, говорит, ну еще хочет спросить. Говори. Да, okay, say. Well, so he was in Kiev at the beginning. Ты вначале был в Киеве, получается. Да. В Буче, в Ирпене были, но там у нас, такие были. And he was with, not the Donetsk People's Army, with the Wagner Group. Это ж не ДНР, это ж Вагнер там был. Да. Ну, то есть нормально, можем об этом же говорить, да? Что нет, там не Вагнер был, там редут был. Как и Вагнер и редут, но каждый выполнял четко поставленные задачи, там очень интересная работа была. We heard a lot about Bucha, that it was on the news every day about how when the Russians left, there were all these bodies and they were accused of war crimes there. 1 апреля мы ушли уже, мы уходили с турами, я вброд переходил, вот так вот. Это в составе ЧВК работали просто-напросто. Мы и то мы, так, нам сказали, и мы поехали просто-напросто. Там все культурно было, там, мы вышли 1 числа, 4-го это в сети появилось. Мы сами увидели друг на друга, посмотрели, хотя этого не было, это вранье. The UN documented at least 73 cases of unlawful killings and executions of civilians in Bucha. But I realized it wasn't the right time or a safe place to ask about war crimes. He was just telling me he was in the Wagner Group, that mercenary group, which is quite sinister. They were fighting in Kiev and in Bucha. Which we've heard a lot of. The men were now heading out to the trenches, which were less than 2 kilometers away, and they agreed to take me. Hundreds of thousands of soldiers have been slaughtered in the trenches and in artillery duels since the war began. And as we drove the short distance to the front, I felt like I was traveling back to 1917. Птичка вчера, говорят, прям сюда прилетала, пускала. Подвесы кидают, бомбы, войны. Throwing grenades in it. No, in this trench. Это война. Не знаю, что будет через 5 минут, 10 и так далее. Russia, boom, outgoing. Да. Туда полетело. О, сапожисты пришли. Сейчас кипишу наведут. Приветствую, мужики. Приветствую. Дайте дорогу, ёптать, ракетчикам на. Ракетчикам на.
Там, ходите туда, мы работать будем. Не работает. Не, ну лезет. Заходите, сюда. Oh, nice. It's strange having a cup of tea here. I feel very cozy in here and safe, but it's not safe, is it? Да нет, тут безопасно. The attrition rate on these front lines is unbelievable. It's something from wars from the past, World War I and II. This war's a year old, but there's estimated 300,000 dead and injured on both sides. I mean, Bakhmut's been described as a meat grinder. Так и есть. Перемалывание жизни с обеих сторон. Да, это каждый дом, каждый квадратный метр, это сумасшедшие потери. Каждый сантиметр, каждый клочок земли, это человеческая жизнь. Можно и так считать. Там птица летает, так что аккуратно. The drone there, so be ready. Идем! What you heard, Sasha? Okay, so the drone is over our heads now. Ukrainian drone. So they hiding you from being injured. Лара стоит дохуя. Слышал дрон, да? Ну, видел. He saw that. Слышал. Это наш. Bloody hell. Это свой. Oh, are those shells? Russian shells? It's all good then. Противник где спрятаться. Well, it's a drone. Small one, yeah, power. Это свой. Bloody hell. Это свой. But literally, there's just a little drone edged up from the end. The trench is now above our heads. Откуда кто-то, блядь, пускает? Это не надо. Да нихуя, он опять взлетел. Ну ёбаный в рот, ты что с меня дурака делаете? Come on. Oh my god. Hello, pussycat. Ну, очень страшно, когда дрон жужжит. Раньше не было страшно, а сейчас страшно. Потому что столько пацанов уже покалечили эти дроны. По 2, по 3 человека в день стабильно. Психика, конечно, нарушается. Жена сказала, что, говорит, я поменяла уже войнушку, только за 1 год уже. Так что так вот, как-то так. Жена сказала, что не понял? Что... Жена сказала, уже поменялся ты во всем, говорит. Я тебя, говорит, уже перестаю узнавать. Нервный, вспыльчивый, ну, кто его знает, ей видней. The fatigue here is a different kind of fatigue, isn't it? Да. Нам тоже надоела война, и хочется мирной жизни, вернуться на работу, добить подземный стаж, и вернуться к семье. А что ты имеешь в виду добить подземный стаж? Ну, я на шахте до войнушек работал. Угу. Что нам надоело в этом все, что больше всего утомляет и может раздражать. Непонятно, когда это все закончится. А где? Как еще? Look at you, an absolute legend. Not you, Frank. You use QuickBooks to send invoices and manage expenses, saving you up to 8 hours a week. Yeah, I like that. So you can help keep your finances shock-free. That's how you business differently. Intuit QuickBooks. I'd met the local fighters in Donetsk, but I now wanted to leave the city and meet the Russian army fighting on the Eastern Front. Sasha knew a local commander who agreed to take us to a garrison town in the north. Конечно же, мы Шона приглашаем. Я сейчас служу 60-й МСБ. У нас наша
наше подразделение ветераны. Мы, конечно же, постараемся вас обезопасить. Ну, мне реально, мне и самому ужас. Вот сейчас понимаю, здесь побыв, понимаю, насколько там страшно. Потому что на моих глазах очень много людей, друзей уже убило. И на самом деле, ну, очень страшно. In the weeks before I arrived in Donetsk, the Ukrainian army had launched a lightning counteroffensive in the east and around the city of Kharkiv. The Russian army had been routed in Izium and Liman and was apparently in disarray, and they had fallen back to the garrison town of Svatovo. Liman's capture is one of Russia's worst military defeats since the start of its invasion in February. Military vehicles, these are signs that the Russians had to flee. According to the headlines back in the West, Ukraine was winning and could even win this war. Чтобы я понимал, тут вот несколько километров стоят укропы уже. Это уже передний край. Ukrainian soldiers now. We are on the front line there. The commander wanted to introduce me to a tank commander he knew. Она хоть не бабахнет. Смотри, он мины раскидывает. See the mines there. Oh, yeah. Are those their mines? These are their mines? Наши мины? Ну да, да. Слышишь, Вова? This was my first encounter with a Russian unit and my first encounter with a Russian tank. Neither seemed to be in good working order, but they had been fighting for 6 months and taken a battering in the retreat from Izium. And as they stood around smoking cigarettes, the Ukrainians started shelling. Чуть-чуть снимите сейчас и постарайтесь уходить, потому что сюда может сейчас прилететь, будем отсюда вдеваться. Но мне бы не хотелось, вы мне дорогие уже как память, поэтому... Сейчас прилетит. Сейчас прилетит. Поехали. We should run now. We should go because they're aiming us maybe. Это хорошо, что... When we got to Svatovo, it was full of cold and exhausted-looking soldiers milling around in muddy streets, strewn with broken-down vehicles. Can I ask you what is it like here for you? I don't like be here because this danger. Because how old are you? 19. Oh, you're my son's age. What's your name? Ilhom. 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 My name is Sean. Nice. Are you mobilized? No. I am contract. Contracted? I be in Balakleya and Izium, and I now be here in Svatovo. Can I ask, what was it like for you in Izium? Because it was tough fighting. We lost so many good товарищ, good men, and было все разрушено. Потеряли очень много бойцов при взятии Изюма. Было обидно то, что сдали Изюм. You lost friends? Yeah. And in the center of town, we met up with the tank commander we'd seen up at the front line. Where's he been with this tank? С Изюма, Буровая. То есть сейчас на направлении в Сватово. What was it like in Izium? Because I saw that on TV. What was that like? Ну, я вам хочу сказать, на самом деле, это очень тяжело. То есть у меня не первый конфликт, как бы вот, был.
как бы очень тяжело в том плане, то, что противника как такового ты не видишь, прикрываются мирными жителями. В городе и в остальных местах они более свободно себя чувствуют, зная, что наши солдаты как бы, не пойдут стрелять по мирным жителям и все остальное. I'd been warned that I would never be allowed to show the truth if I went to Russian-occupied Ukraine. Both Sasha and the commander were trying to manage my visit, but the cracks were beginning to show. Политический такой, что да, там приехал освобождать, там 8 лет бомбили, да всех бомбили, там это... Ну, то есть регионы, как говорят, типа, нас там пичкали этим, типа, 8 лет бомбили, там, Донбасс. Ну, как бы это тоже политика такая, там, это их регионы, получается, украинские, они захотели отделиться, но взять нашу, да, захотела Белгородская область, типа, все, мы хотим быть независимыми, что наш так их отпустит? Да никто так не отпустит, так же и начнется всякие силовые действия. Вот и все. Можно, извините, вот я вот сейчас поправлю вас, потому что я часто это слышу. Вы говорите такое, захотели отделиться. Так я уже вам хочу сказать, я с Донецка, я с 13-го года с антимайдана с этого. И в Донецке, и Донецк, Луганск, и вся Украина, нормальные люди, поднялись не отделиться, а у нас произошел вооруженный переворот, это я знаю, государственный, который сделали американцы там или там, я не там знаю. не важно. Да как не важно? Вот важно. Нет, да просто каждый третий, у кого я спрашивал, говорю, вы хотели, нам говорят, вы не нужны были здесь. То есть Россия здесь не нужна была. Мы бомбили, не бомбили. Я вот честно говорю, столько я людей встречал. Вы не нужны были здесь. Вы приехали, здесь начала просто вот эта вот всякая ситуация происходить. То есть бомбить начали больше это. Ну бомбили, говорит, бомбили нас потихоньку. Я вот каждого третьего, понимаете? Ты сейчас повторяешь слова обыкновенного обывателя, бабушки, которая может на кухонном... Да, нет, это понятно. Ладно, нет, все отлично вы сказали, спасибо большое. The reporter from Russian TV thanked him for sharing, but the soldier's outspoken comments were later cut from her report. The commander said it was time to leave. Вот техника, блядь, на одном колесе, блядь, хуярит. Я был на дискотеке в Триполи, полет Валькирии. Я танцевал в Бенгази, Донбассе, Пальмире. Afterwards, we stopped off to pick up a couple of what they said were NATO-made missiles. The driver was keen to take us back to their place to show off their stock of captured weapons. So we're going to go in first, we'll talk here. I'll turn my camera off. So these are all weapons, NATO weapons, that they took from the Ukrainians. Это натовское оружие, которое... Да, натовское оружие, которое захвачено в бою. And what's he going to do with them? Что вы будете с ними делать? Ликвидируем. Returned, Оно хуже нашего. И по качеству, и по всему. As we were talking, some men stormed in. Блин, чего вы его привезли? Тебя! Тебе пиздец сейчас. Фильм документальный очень... Что? Помогите, Это я печень. They were Spetsnaz, the Russian elite special forces. I can feel he's looking at me like, who the f*** are you? And he's right, never trust journalists, but I want him... С тобой согласен, что какого хуя, что типа ты на него смотришь, как что за хуйло. Скажи, что на его печень смотришь. Он всегда кого-нибудь убить хочет. The Ukrainians are saying they're winning, and they took Izium, Lyman. Ну, начнем с того, что они считают, что мы отступаем. Это тактический прием. Мы обязательно идем вперед. Пускай они так думают, что мы отступаем. И то, что говорят, что русские отступают, мораль низка. Нет, это неправда.
Они ошибаются очень сильно, они забыли русский дух, у них этого духа уже нет просто-напросто. А русский дух, он непобедим. Поучите историю внимательно, нашу русскую. И вы поймете, что русский не хотел войны никогда. Русские не нападают, а русские заканчивают войну, действительно. К сожалению, но я думаю, все-таки, наверное, к счастью, мы информационную войну проигрываем. Но мы всегда выиграем войну физическую. И что они опомнятся, хоть кто-то из них. Потому что они в этих полях, в этих городах просто найдут свою смерть. За свои кощунства, за весь свой беспредел фашистский, который они делают. Карать будем жестко. They're fighting very close friends, family almost. Ukraine, Russians are the same roots, the same history, they're neighbors. Does that make it harder? Конечно, тяжело. Здесь русскоговорящее население, здесь такие же точно славяне. А могли бы спокойно сесть на гармоне, на балалайке поиграть, водки попить, поговорить по душам. Но не хотят. Вы сейчас куда отправляетесь? Ну, подробности раскрыть не можем, но прямо сейчас выдвигаемся на работу. По внешнему виду видно. Может, ты что-то скажешь? Я не даю интервью, снимать базара нет. Он для массовки. Я только стреляю. I don't give interview, I only shoot. Давай. Все, ребята, давайте. Спасибо вам. Всего большое за знакомство, за Спасибо за интересное интервью. Thank you very much. Поехали, потому что времени действительно мало. Ну, мы все уже сегодня опаздываем. Пойдем. My trip to Svatova confirmed the news reports at the time. The Russian army was clearly in disarray. But the Russians were also quietly digging in, reinforcing their defensive lines. As I left, I saw the convoys coming in, bringing with them the concrete blast walls and anti-tank barriers. The so-called Surovikin line, a 1,000-kilometer-long defensive wall and minefield that would prove so pivotal in halting Ukraine's counter-offensive in the months ahead. On our way back to Donetsk, we stopped off at a forward operating base in Kreminna. Sasha had arranged for us to meet a unit of Russian soldiers camped out in the woods. Is the fighting here quite intense? Очень напряженная, во-первых, артиллерия и стрелковый бой. Все это добавляется артиллерии. Мы не жертвы пропаганды, мы не политики, мы не какие-то там здесь обычные лидеры. Обычные люди, абсолютно обычные, ну, в настоящий момент солдаты. В обычной жизни у нас гражданские профессии у всех разные. Но всегда надо выслушать две стороны. Опять же, возвращаемся к двум сторонам медали, да, то есть она рождается в споре, это правда. Вот у одних так, а у других так. И выслушав обе позиции, сделать выводы нужно, это очень нужно, обязательно, вот этот вот. Is there a little bit of hurt that the West doesn't understand their side? Может не расстраивать. Каждый день. Правда, она вся здесь. И если Запад поймет то, что правда, она не является реалием того, что происходит на самом деле, ну, как они хотят, то, мне кажется, они очень сильно разочаруются. То, что они уже столько помогают им всем, и техникой, и вооружением, и просто люди не знают правду. Вот все. Приятного. От души. И доброе сердце повара. Все. То есть, грубо говоря, там знакомые там 2 месяца, а такое ощущение, как будто, ну, годы уже. Постоянно посмотришь, и прям реально ты понимаешь, ради чего ты это делаешь, и это реально придает очень много сил.
тогда как бы легче проходить весь этот путь, который мы проходим. А еще письма, которые дети пишут. Да, письма, которые пишут. Да, дети. с детских домов письма пишут, со школ. Дети пишут очень теплые слова, которые даже матерых воинов заставляют плакать. Праздник праздником, но боевые задачи никуда не денутся, их нужно выполнять. Один праздник – это победа. Мы его ждем. Мы к нему стремимся. Да. Ром, я дам твою винтовку, нет? Конечно, конечно. Чтобы было понятие, что такое снайпер. Давай я сниму. Да я думаю, он и так прекрасно знает. Да. Оптика Made in England. Made in England. Yeah. Трофей. Да. Меня много раз стреляли. Вот. Они работают с хороших американских винтовок. Вот. У меня не американская винтовка, а наша советская. Ну, работать я умею хорошо. Моя задача незаметно подойти к противнику, сократить дистанцию, уничтожить его. Все. Это я и делаю. What's it like? Because Russia and Ukraine are their neighbors, their family, its history. Does that make it harder? Да. Жена родом из Украины, Днепропетровска. Все родственники там. Они уехали в Польшу, сейчас вернулись. Они все воюют в ВСУ. Does he have children? Дочь. Она, у нас есть родственники на Украине, они перестали общаться с дочерью, перестали даже посылать фотографии. Вот. Ну, я понимаю, что это, видимо, из-за меня. Луна, давай мне. Все, братан, я, походу, домой к маме не поеду больше. Занятия у нас начинаются с 9 утра. Можно с ним? Атлет. Выйди. Командиром. Выйди. Я сколько тебе годов? 24. 24. Выглядишь не на 24, давай. Где служил? Не служил. Нигде. Нигде? Конец твой. Видно, что не служил. As the new recruits were welcomed to the unit, I looked at the faces of the young men I'd met. They hadn't been drafted. These men were all volunteers from across Russia and the former Soviet republics. Their next deployment would be south to Avdiivka on the Eastern Front, which has seen some of the highest casualties of the war. When I got back to Donetsk, I met up with Yulia and we went for a walk in the park. But you danced on that stage? What, performing or just partying? Was it? That's Performing, it was like kind of... It was concert. Есть такое слово на английском? Yeah, you can talk. It was a concert? In the summer, it was где-то 2013 год. Ну, как раз прям перед войной. Да. And I miss you. За вот этим всем, когда все было классно. Я скучаю по этой всей штуке. По-моему, в 2011 году приезжала Ариана, приезжала Бьонси. То есть вообще Донецк, не в Киев даже, не в Харьков, не во Львов, приезжали в Донецк. Донбасс-арена светилась, куча людей, куча иностранцев, все счастливые. Ну, то есть я еще тогда была маленькая. Я настолько гордилась тем, что я живу в Донецке, настолько классный город, а теперь вот на контрасте это вообще просто кошмар. В общем, такая грустная жизнь. Нас лишили этого всего. Вот это вы сейчас нажали на такую кнопку. We drove Yulia back to her home on the front line. О, вау. I didn't realize how close you were. This is the front line. По-моему, в 2015 году моя сестра ходила с подружкой гулять в этот парк, и она наткнулась на растяжку. Практически, ну, ее нога была вот так вот притык. Вот, и если бы чуть-чуть дальше, все. Was that incoming, Sasha?
Yulia heard better. She says it was outgoing. Это определяется по звуку. Если звук глухой, такой тихий, это значит, что будет через 3-4 секунды прилет. Если звук громкий, сильно громкий, и слышно, как будто воздух что-то рассекает, это значит от нас. Вот, еще было. Это похоже на прилет, только где-то далеко. Вот это было похоже на прилет, но только где-то далеко очень. Outcome. Never mind. Do you jump when you're here? Редко. Yeah. Seldom, so seldom. And when it's so close to me, and sounds so loud and vibration, and I can't stand normal. Have you had a few times when you thought you might die? Я просто о том, что у меня сейчас ценность реально каждого дня, потому что я понимаю, что любой день он может, стать последним. Не потому, что я какой-то пессимист или я хочу умереть. Нет, я не хочу умереть, я хочу жить и все остальное. Но я понимаю, что жизнь непредсказуема, фатум, рок, и как угодно можно это называть. When I first arrived in Donetsk, it felt like a city on the front line. You can see now where that shell landed. Now it felt like a city under siege. Okay. His phone's ringing. Someone's trying to call him. A well-known pro-Kremlin Russian military blogger agreed to take us to the very edge of the city so we could see the Ukrainian front lines. Where are we heading? This is a famous place. From this building they were correcting fire on airport and controlling the battle. Не выходить, не высовываться в окна, потому что там наблюдатели. Вот. И наблюдатели очень хорошо смотрят через тепловизор. Поэтому, то есть только с этой стороны лучше смотреть или снимать что-то. Потому что если увидят... Какая техника, чем могут ударить? Могут танком выстрелить. Услышать мы уже после прилета только услышим. А артиллерия, она долго летит, ее как бы можно. Don't like hanging around that window. We are not monsters. We are humans, and we defend our people. We here in our motherland. We don't want to build USSR. It's impossible. But historical justice we can to do. It's our artillery. Don't be afraid. Don't be afraid. It's our artillery. Yeah. What would you accept as compromise? Мы заходим в Киев, обязательно, второй раз нам придется это делать. Мы заходим в Киев, но не для того, чтобы его захватить, для того, чтобы либо это правительство в Киеве будет нами арестовано и представим перед судом за все преступления, которые они совершили. Но на этой территории, на Украине, мы создадим новое государство, союзное нам. Часть уже, в общем-то, вошла, русскоязычные регионы Донбасс, Новороссия войдет в состав России. Другое государство, Украина, будет просто нам дружественное, союзное и так далее. You said something there which I find disturbing. If Kiev is friendly to you, then you will give them freedom. We want to return to us this land.
and all. And sorry, and does that when we killed last Nazi, Yeah. war will end. Will be end. Okay. When Kiev government of Nazis will be broken, and new government will be friendly for us. Yeah. We think it's okay. As I listened to the Russian blogger's sermon on the stairwell, I found his views deeply disturbing and extreme. But they echoed the words of President Putin, who denied Ukraine's right to exist before he launched the full-scale invasion. Oh, it's a plane? Oh, okay. It looks like air bomb. We were now walking along the exposed side of the building. The Ukrainian positions were less than 2 kilometers away, and I was worried about snipers. We could get shot walking through there, Sasha. Going to the right. Say hello to Ukrainian forces. One airport. There is an airport, you can see it there. And the ship There. Through there. We're going to get shot doing this. Outgoing from that side. Oh, multiple launch. Now, is that Russians in that airport, or? Yeah. So no one's going to shoot me. Yeah, and behind the airport, their positions. This is where the war escalated in 2014 in Donetsk, when the separatists seized the airport and the Ukrainian army was sent in. 10 years later, these front lines haven't changed. As the winter months dragged on, the fighting on the Eastern Front ground to a stalemate. But Russia continued to attack Kiev and other cities across Ukraine. I'd gone home for Christmas and had to apply for a new visa. After 3 months, the Foreign Ministry finally agreed to let me back in. When we first came here last year, there weren't these trenches all around. They're digging in, fortifying them, more tanks, armored personnel vehicles. There is a couple lines of defense before here. Yeah. This is, we can say, the third line they're building. I hope they will not use it. Some in comes. I heard some in comes now. Not far, but they didn't get where it is. Must listen more careful now, so. We might have called it a day. Now suddenly there's all these reports coming in that there's been Ukrainian shelling civilian area near the airport. It's like a ghost town around here, this bit. This is a protected place. Okay. With heat. But also, I got a feeling we should be wearing a flak jacket now. Yeah, we'll put it on here. Yeah. We're putting our flak jackets on. There's a woman across the road walking her dog. Is she okay walking her dog, Sasha? Извините, тут где-то обстрел идет сейчас. Интересуется журналист, говорит, вы с собакой гулять сильно страшно. Слышно, куда падает, далеко или нет, это далеко. Он над нами пролетел сейчас. Look, it's rockets. There's firing bits. It's mortar.
I saw the flames. Sasha, I think she's come over. I could see the flame coming from here. Okay. Это вот у нас охотничья порода, потому что. Does she want to borrow our helmet? Может, вам шлем дадим? Да ну, не вы думайте. Он шутит так. I wasn't joking. Oh my god. What's your name? My name is Sean. Алла меня зовут. Does she feel safe here? Вы себя чувствуете в безопасности сейчас? Ну, Здесь. здесь нет. Нет. Пойдем мы, наверное. Спасибо. Давай, давай. Давай. Идем. Okay. Bye-bye. До свидания. До свидания. It was closest you have, I guess, here, yeah? Yeah. It's too risky to go there. If we now trying to find the place where they were shooting, it will be possibly we'll like be there and fight much more. Yeah, I don't. Crazy ice will be. You know what? I just want to say this. I don't want to get. We don't need to go looking for the fucking wall. Yeah, I don't want to go there. Yeah, you agree with me now, yeah? Yeah. I see the windows shaking when it lands. Здравствуйте. Здравствуйте, зайчик. Бог в помощь. Ой, помогает. Вы знаете, только встала, таблеток нажралась, думаю, иди Кларка облигация. Мне 72 года, по голове хреначат мне. Что это такое? Что это за война смешная, 9 лет? Так что, Зеленский, не мудри. С Америкой ты нас не зли. Жить больше с вами мы не будем. Россия ближе нам всего. И жизнь положим за нее. Do you mind if I smoke? Ой, а я матюкаюсь. Yeah, Зайчик. I'm English, brother. Ой, так ты не русский. Это... Ай, откуда ты? Where are you from? Нет. Where are you from? Лондон. Слушай, мой ты золотой. Вот, дружить надо. Зачем нам война? Мне все равно, кто будет. Хоть татар, хоть монгол. Мы ж люди, должны жить, дружить, находить компромисс какой-то. Ну, к чему эту войну затеяли? Скажи, пожалуйста. Он переживал по поводу прилетов, чтобы близко прилет. Не, я не боюсь. Не. Я сильная. Я даже спать не могу, когда не стреляют. Тишина меня уже раздражает. Я работала на военном заводе 32 года. Без Брежнева, одну комнату, 15 квадратов. Вы говорите, я поглядела, что на 10 до 9 пропускали. Почему? С электропрофилактики, чтобы понимать, что лик до 9 доходил. Я на 10-й, там пацаны все. Какой человек? Если бы Захарченко был жив, я больше чем уверена, Украина была бы вместе дружили. Убрала, тут никто уже не живет, никого нету. Ты видишь, что делается? А в том подъезде раз, 2 человека живут. Где здесь заканчиваются дома, да? И уже начинаются окопы. Получается. Ой, 2 километра. 2 километра всего лишь, где у нас военные... Я вам могу отвезти, но нельзя. Там много сейчас темнеет. Можем это самое. Пойдем на кофе. She said too much mines there. It's now getting darker. She can bring us to a front line, she said. She knows everything. Свет выбило, нету света. No electricity now. Нету света. Вот это ж бомбили, прилеты были без света. Ну я вас могу пригласить, еще светло. В комнате еще светло. Пошли, сходите, пойдем. Не упадите только. Я уже на ощупь. Поздравляю. Доброе. А какой картины мне понравились, красивые картины. Oh, it's beautiful. Сейчас я вам дам. Подожди. Иисус, ну и шо, в Бога верю. Whoa. It's quite close to the window, that fire. Шон, проходи. У меня вот вода.
Ну, она разговаривает А я не могу без кофе. Я допинг приняла, все. Спасибо. Вот, газ включила. Я вам, это, скажи, моя турочка. It's her special. Это я вам заварю. It's for Шоном. us. 28:37. А, не знаю кто. Алло? Алло. Светочка, извини, некогда. У меня тут корреспонденты, потом расскажу. У меня даже тут с Лондона. Давай, некогда, ля-ля. Все, пока. Это соседка снизу. А это... Well, it's very Russian having all these. Yeah, it's her grandchildren now here. But you know what, Sasha? On the other side, it was quite intense. This side is safe. Yeah. So you can relax a little bit. Oh, lovely. Nice coffee. I think we need to go. Так, пацаны, мне подойди. Не водите сейчас. Время позднее. Обстрелы, вдруг, чтоб ты не попал под обстрел. Идите куда-то, не надо ходить. Уже я не разрешаю вам ходить. Sasha, there's shellfire. Oh, sick target here. Давай, с Богом. Bye-bye. Ангела-хранителя. Скажи ему, Спасибо. ангела-хранителя. I didn't like standing there. That felt very open, that little bit. They targeting everything. Yeah. I'm going to miss this place. I know you'll come back. There is no more interesting place in the world. I got 12 days left, and I'd rather not go to the front lines, but at the same time feel I have to. We spend a lot of time, spend a lot of energy, we risk a lot to do this film. So I want it to be better, so more people can watch it. So that's why I want to risk more and show you some frontline stuff. It will be interesting. Sasha had organised an embed with combat medics near the front line to the north of Avdiivka. We were now finally heading to an area that President Zelensky had described as hell on earth, a fitting place for my journey's end. The driver's choice of AC/DC's Highway to Hell seemed pretty apt. We arrived in the frontline village, just as casualties were coming in. Are you the medic? Are you? I'm a doctor. Ah. From Novosibirsk. Ah. From Чкаловская hospital. Да, это у нас рабочее место, хирургический стол, где мы проводим небольшие операции, остановка кровотечения, вскрытие, там, гематом, флегмон. Такие наборы. This is where you live and work. Yes. Живем и работаем. This is your operating theatre, and this is your kitchen. Здесь стерилизуем, если что.
Да, а тут вот спим, живем. Мы разместили его, потому что это, верховный главнокомандующий, гордость наша. This is now operation of surrounding Avdiivka. So the Russians have finally made somewhat of an advance. Yes, here they took Sherwood, this is a famous position Ukrainians hold for a long time, called Sherwood Forest. Really? Yeah, it's for the joke, but it's real name of this position. So they took it and they took the village after it. What does the medic want to do? So he want to go to evacuation spot. He want to show us, yeah, this is like the hard front line. Okay. Battles are raging now, and the best place to is really possible to get is the evacuation spot for the medics. But he also contact his commander now. Слушайте, тут съемочная группа Шона приехала. И они хотели бы хоть максимально близко приблизиться к ЛБС, но не совсем. У меня такое предложение. Я поговорил с командиром, он говорит, категорически на наших позициях опасно. Может быть, его в Новоселовку сводить? We can stay here for the night and maybe we'll have possibility to do things. Завтра. You live here in this village. You stay here all the time. Да, конечно, мы остаемся здесь. Живем практически здесь, да. Sasha, I say, I don't know how all these people live here. It's so intense. Не понимаю, как люди все живут в слишком большом напряжении. The devastation in this village. Almost every house destroyed. Вот эта церковь, в которой очень много лет. And something really disturbing. The destruction of these shells. Now this church. It's Easter Sunday here tomorrow. There's a drone overhead. They're trying to shoot down a drone. I'm surprised this has taken. I didn't think this would affect me so much. Well, I didn't know I was going to find a church in the middle of this village. So beautiful. Не мог учиться. Мне кажется, вот даже плачет. Действительно хочется тут плакать. Вот ощущаешь всю разрушительную силу войны. Когда война начинается, она уже не разбирает. Вы знаете, эта война удивительная. Хотя я считаю, что украинцы нам не враги. Это наши братья. Просто временно вот что-то нашло на них, какое-то безумие, ненависть к людям, ненависть к русским, желание их уничтожить, сжечь.
Я считаю, это временное помутнение у наших братьев-украинцев. I really liked the medic, but when he talked about his Ukrainian brothers, he was repeating a Russian propaganda line. The Ukraine isn't a real country, and Ukrainians are just little Russians. Я считаю Украину своей второй родиной. И я не мог спокойно относиться к тому, что землю, с которой мы дружили, и люди, с которыми мы дружили, топчут вот нацисты и убивают людей. I traveled to Russian-occupied Ukraine to try and understand the other side, but as I came towards the end of my journey, I realized I'd reached that point where I could no longer empathize. The medic may have believed he was in Ukraine defending the Russian motherland, but I couldn't help feeling the real reason Putin invaded was to stop Ukraine from leaving Moscow's orbit. Во-первых, почему Россия начала эту специальную военную операцию? Владимир Владимирович Путин многократно говорил, если драка неизбежна, бей первым. I mean, I'll just let you know, when we see in Europe the way the Russian artillery, which always did in history, but when Russian artillery and rockets bomb Bakhmut or Advika, it's quite brutal. You know, when we were talking to the soldiers, they told me they've been attacking those woods, the same forest, for the last 6 months. I don't know how many men have been wounded or killed for these. Сколько людей погибли в этом лесу? Очень много. Очень много. Несколько подразделений месяцами, естественно, штурмовали этот лес. Вот этот маленький лес принципиально играет значение, чтобы проявить мужество, волю. Сломали, значит победили. Как, например, вот есть некоторые ключевые точки во времена Великой Отечественной войны же были. Сталинград, например, битва под Москвой. Здесь, по всей видимости, это Шервудский лес, Бахмут, Bakhmut, Артемовск, it's been like, it looks like Stalingrad. Да, это ключевые точки. Если мы сможем, сломим, значит мы победим. А я уверен, мы победим. The operation was timed for 4:30 in the morning, and they were expecting a lot of casualties. Later that night, I watched the Russian drone footage of their previous assault on Sherwood Forest. We were heading up to the same location, and as I watched the armored vehicles advance across the fields, I began to feel a sense of looming dread. The sounds here are so much more terrifying than the sounds I heard in Donetsk, which is only 15 kilometers away. I'm now right on the front lines. So one of the teams going in to change another, which will go out. So we're going in with this team. Right. Christos Voskres. Happy Easter, Sasha.
запрыгивай, поехали. Плюш! They told me it'd be safe, but we hadn't even reached Sherwood Forest, and we immediately came under attack. Проходите в палатку. Открывай палатку, заходи. 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 So, Sasha, what happened? When we came, mortar shell started, so we wait here, see the situation. Okay. We now in a trench captured 5 days ago from Ukrainian forces. Вот тогда мы вот сейчас шли, вот когда вас ждали, вот она летела, мы там все пригибались, потому что слыхать, хотя она падала сюда. Когда птичка летит, да, с вогами, с гранатами. Да, вот это, ты ее слышишь и видишь. Да, жутковатый момент. Там, могут 15-20 сантиметров от ноги положить. Ух ты. Ну, Герген. Да, это выход. Ну, это наши выход. Наши? Ну, конечно. Позавчера старались, короче, сюда зайти. Зайти прям? Да. Хотели здесь закрепиться. It's a tough territory. It's a great cost and sacrifice just to get a few kilometers. Вот здесь, где мы были, Шервудский лес, полгода. Ну, человек 500, наверное, 600, может быть, 1000 легла здесь, 200 за это время, за полгода. Сколько отсюда вытаскивали, это только русских. Вот. Что, обстрел прекратился? Да, сейчас кофе попьем, да пойдем. И пойдем, конечно. Ну, конечно. Кофе-то допивайте. Это мост. Так, ну что? Watch the skies. Тройками идем, тройкой. 3 by 3. Давай. Траву? No. Yeah. Вот и по дорожке. Mines all over these forests. Стоп! Вертолет. Укропский, да? It's Ukrainian helicopters there. It's very dangerous. There are mines in this field. Yeah? Mine to the next field. Вот, смотри. Видео, которое мы вчера показывали. Двигатель лежит. Так, будьте здесь, короче. Дед, пойдем посмотрим дорогу. Будьте здесь. Ногу и оторвет все подряд, вот он лежит. Осторожно. Grenade. It's not exploding. There was some foxhole. Foxholes. You see rockets there. Following in the wake of carnage, all these burnt out, exploded APCs.
blown up by mines, and then they had incoming RPGs. So in these fields just here, the last few days, there's been a lot of carnage and death. A lot of not exploded shit here. Be very careful. This position where Ukrainians were holding for these 6 months. This line, we're now crossing. Yeah, nice forest. Tree stumps. As I followed in the footsteps of the soldiers, the sunlight flickering through the tree stumps conjured up images from wars past. History was repeating itself, both as tragedy and farce, in the same fields where millions of soldiers had been killed in World War II. Putin has cast this war as a rerun of the Great Patriotic War, but now Russia is the aggressor and the invader. It could be a trap. Yeah. No one leaves their kit, do they? What's he looking for? Ukrainian body. Ну это вот свежий труп. Да, пока мы позже тут будем заниматься этим. Туда. We'll check user exposures. There's a dead soldier there, Ukrainian. They're worried he may have been booby-trapped, so they're going to pull his body off to see. They're using a rope. They already checked him. Fucking hell. How close are we to the Ukrainians? Around kilometer. I thought I'd find some answers in the forest, but all I found was more death and destruction. Держите дистанцию. Distance. Okay. It's another new disturbing here, and for me, is walking through these woods with these tree stumps, twisted wood, metal, dead bodies. Oh my God. It's like when Zelensky said this is hell on earth. So this is what the Russian bombardment looks like for the Ukrainians. Lots of booby traps here, such as mines, yeah? The ground is littered. Shells, spent shells, unexploded. We'd reached the edge of the forest. It had taken the Russians 6 months and thousands of men to get this far. This log was their most forward position and the end of my journey. There was nothing more to see, just more fields stretching out across the vast plains of Ukraine. So a lot of men have given their lives to take these woods, haven't they? Много уже кто здесь жизнь отдал за свой лес. Do they feel the world doesn't, or the West doesn't understand them? Конечно. Yeah. Если бы он понимал, это бы уже давно бы кончилось. На всей Европе просто очищает все своей какой-то непонятной схемы. Мы захватчики. Мы не захватчики. Просто защищаем свое. Чё ж они по всей Европе понаставили оружие? А нам говорят, что вы не ставьте в Беларуси. В смысле не ставьте? То есть вам можно, нам нельзя, что ли?
Да нормально все. Нормально, летит и летит что-то. А народ-то там что вообще в Америке? Протестует, нет? Или поддерживает все-таки? They're supporting Ukraine. But I didn't understand until I came here. People in Donbass saying, this is my country. And the Ukrainians are saying... Рисковать вашей жизнью сейчас надо. В общем, ну, я предлагаю двигаться в обратную сторону. We must go back. Let's go back. Pretty tense forward. Yeah, I can feel it. They will not risk it. Yeah. Ложись! Вот, все, уходим. The fighting is getting too intense. Someone's looking at we're withdrawing. Last year, the headlines were all about Ukraine winning, and the West ramped up its military support. Now they're about stalemate, and some in the West are talking about cutting support. Russia may still feel it can win, but what would victory look like? The Eastern Front has been reduced to rubble, and many towns now resemble Stalingrad. Putin has failed to bring Kyiv to heel, and the invasion has only strengthened Ukraine's sense of national identity. I met a lot of good men on the front lines, but in years to come, I couldn't help wondering how many would still believe in the cause.